Hello students, today we will discuss applications of determinant, Cramer's rule for three equations in three variables. Applications of determinant, त्याच्यामध्ये काय आहे Cramer's rule for three equations in three variable. Consider three equations in three variables. A1x plus A1x B1y plus C1z is equal to D1. A1x plus B1y plus C1z is equal to D1. A2x plus B2y plus C2z is equal to D2. A3x plus B3y plus C3z is equal to D3. Consider three equations in three variables. Consider three equations in three variables. A1x plus B1y plus C1z equal to D1. A2x plus B2y plus C2z is equal to D1. A3x plus B3y plus C3z is equal to D3. याच्यामध्ये तीन व्हेरिएबल्स आहेत आणि थ्री इक्वेशन्स आहेत. Therefore D equal to, आता D काढताना काय करायचंय, सर्वचे सर्व कोएफिशिएंट घ्यायचे. कशाचे? x y z व्हेरिएबलची कोएफिशिएंट्स. a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. So value of D, you have calculated this determinant. D equal to a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. dx काढताना काय करायचं, आता जे x चे जे कोएफिशिएंट्स होते त्याच्या जागेवर काढायचं d1 d2 d3 एवढा त्याच्यामध्ये चेंज आहे. dx काढताना काय करायचंय, फक्त काय करायचंय d1 d2 d3. here is d1 d2 d3 b1 b2 b3 as it is, c1 c2 c3 as it is. d1 d2 d3 b1, then you have find the value of d dx dy equal to, आता dy करताना काय करायचंय, हे जे y चे कोएफिशिएंट आहे b1 b2 b3 त्याच्या जागेवर टाकायचं d1 d2 d3 टाकायचं. d1 बाकी आधीच ठेवायचे a1 a2 a3, y चे जे कोएफिशिएंट त्याच्या जागेवर काय टाकायचे d1 d2 d3 d1 d2 d3 आणि लास्ट एलिमेंट काय लिहायचा c1 c2 c3. then dz, आता dz काढताना काय करायचं, z चे जे कोएफिशिएंट आहे त्याच्या जागेवर टाकायचं d1 d2 d3 बाकी ऍज इट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 then d1 d2 d3. therefore x equal to, what is the value of x, dx upon d, y dy upon d, z dz upon d. x y z, x equal to dx upon d, y equal to dy upon d, z equal to dz upon d. d dx dy dz, x y z dx upon d, dy upon d and z equal to dz upon
did. Let's start the examples. Examples. Example. Solve the following equations. Question. Solve the following equations. Using Cramer's rule. Using Cramer's rule of determinant. X plus y plus z equal to 6. 3x plus 3y plus z equal to 12. 2x plus 3y plus 2z equal to 40. X plus y plus z equal to 6. 3x plus 3y plus z equal to 12. 2x plus 3y plus 2z equal to 14. Solve the following equations using Cramer's rule of determinants. X plus y plus z equal to 6. 3x plus 3y plus z equal to 12. 2x plus 3y plus 2z equal to 14. Equal to काय 14. First you have write all this question in x y z format. X plus y plus z is equal to 6. 3x plus 3y. 3x plus 3y plus z is equal to 12. 2x plus 3y plus 2z. 2x plus 3y plus 2z equal to 14. Therefore, D equal to 1 1 1 3 3 1 2 3 2. Simplify this. 1 in bracket. Direct simplify करूँगा अपन. 1 in bracket 6 minus 3 minus 1 in bracket minus 1 in bracket. What is the answer of this? 6 minus 2 plus 1 in bracket 9 minus 6 equal to 1 in bracket 3 minus 1 in bracket 4 plus 1 in bracket 3. 3 minus 4 plus 3. 6 minus 4 equal to 2. Therefore, D ची व्हॅल्यू किती आली? 2. D ची व्हॅल्यू किती आली? 2. D equal to किती आलं? 2. What is the value of D? D equal to 2. Then you find the value of dx. dx equal to काय? dx करताना काय करायचं आपल्याला? x चे ज्या व्हॅल्यू आहे त्या सोडून काय करायचं? कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू टाकायचे. किती कॉन्स्टंटच्या व्हॅल्यू? 6 12 14. 6 12 14. 6 12 14. Then 1 3 3 1 1 2. Simplify this. 6 in bracket 6 minus 3 minus 1 in bracket 24 minus 14 plus 1 in bracket 36 minus 42 equal to 6 in bracket 6 minus 3 6 minus 3
6 minus 3, 3 minus 1, 24 minus 14, 10 plus 1. Therefore, dy equal to 1, 6, 1, 3, 12, 1, 2, 14, 2 equal to 1 in bracket 24 minus 14 minus 6 in bracket 6 minus 2 plus 1 in bracket minus 24 equal to 1 in bracket 10 minus 6 in bracket 4 plus 1 in bracket 42 minus 24 18 10 minus 24 plus 18 28 minus 24 is equal to 4. dy is equal to 4. dy is equal to 4. dz 116 33 12 2 3 14 equal to 1 in bracket 42 minus 36 minus 1 in bracket म्हणजे काय करायचं आहे पहिला रो दुसरा कॉलम सोडून द्यायचा आहे 42 minus 24 plus 6 in bracket 9 minus 6 9 minus 6 equal to 1 in bracket. What is the answer of this? 42 minus 36 6 minus 1 18 plus 6 3 6 minus 18 plus 18 18 and cancel equal to 6. dz is equal to what is the answer of this? 6. Therefore x equal to what is the answer of this? dx upon d. What is the value of dx? What is the value of dx? 2 upon 2 equal to 1. Y equal to dy upon d. What is the value of dy? 4 upon 2, that is 2. Therefore z equal to dz upon d. What is the value of dz? 6. 6 upon 2, 3. Therefore x equal to 1, y equal to 2, z equal to 3.